Gyananandasya Gyananganan Sakaya Chakshurmitanta Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shandavari Saradharine. Hare Krishna. This morning reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8, entitled Lord Krishna Shows the Universal Form, text number 16. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 8, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму», текст 16. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Eshva Shreya Adhasya Eshva Shreya Adhasya Gopa Gokulanandanaha Gopa Gokulanandanaha Anena Sarvadurgani Anena Sarvadurgani Yuyamanja Starishyata Yuyamanja Starishyata Eshavashaya Adhasya Gopa Gokulanandana Anena Sarva Durgani Yuyamanja Starishyata Eshavashaya Adhasya Gopa Gokulanandana Anena Sarva Durgani Yuyamanja Starishyata. Translation. To increase the transcendental bliss of the cowherd men of Gokula, this child will always act auspiciously for you, and by his grace only you will surpass all difficulties. Чтобы увеличить духовное блаженство пастухов Гокулы, этот ребенок всегда будет приносить вам удачу. Только по его милости вы преодолеете все трудности. For the cowherd men and the cows, Krishna is the supreme friend. Комментарий. Для пастухов и коров Кришна — лучший друг. Therefore he is worshipped by the prayer Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. Поэтому ему поклоняются молитвой Намо Брахмане Девая Го Брахмана Хитая Ча. His pastimes in Gokula, his Dham, are always favorable to the Brahmanas and the cows. Его игры в Гокуле, его Дхаме, всегда приносят благо браманам и коровам. His first business is to give all comfort to the cows and the Brahmanas. Первая его забота — обеспечить всем необходимым коров и браманов. In fact, comfort for the Brahmanas is secondary, and comfort for the cows is his first concern. На самом деле, даже забота об удобстве для браманов является для него второстепенной. В первую очередь он печется о благе коров. Because of his presence, all people would overcome all difficulties and always be situated in transcendental bliss. Гаргамуни предсказал, что присутствие Кришны позволяет всем людям преодолеть любые трудности и всегда пребывать в блаженстве. Translation again. To increase the transcendental bliss of the cowherd men of Gokul, this child will always act auspiciously for you, and by his grace only you will surpass all difficulties. Перевод снова стиха. Чтобы увеличить духовное блаженство пастухов Гокулы, этот ребенок всегда будет приносить вам удачу. Только по его милости вы преодолеете все трудности. This is Garga Rishi speaking he came to Gokul and he's talking to Nanda Baba. Это Гаргариша, он пришел в Гокулу, и теперь он разговаривает с Нанда Бабой. He's going to give the name ceremony. Он проведет церемонию наречения именем. But he's just pointing out who his son actually is. Но сейчас он указывает, выделяет то, на самом деле, кем является его сын.
He's done the astrological charts. Он составил астрологическую карту. And so it's that these two boys are very, very auspicious. И он указал на то, что эти два мальчика, они очень особенны и благоприятны. And this Krishna is not ordinary boy. И вот этот Кришна, он необычный мальчик. In all respects, he's just like Narayan. Со всем уважением можно указать на то, что он фактически Нараяна. And the reason he's here И причина, которая указывается здесь, is just to increase your happiness. то есть он явился для того, чтобы увеличить ваше блаженство. So Nanda Baba would often remember these words that Gaga said. He's just like Narayan. И Нанда Баба будет постоянно вспоминать эти слова, которые произнес Гаргамуни, что он подобен Нараяне. And sometimes when Krishna does something extraordinary, they say, well, maybe he is Narayan. И когда Кришна совершал что-то сверхнеобычное, он начинал думать, может быть, он и есть Нараяна. But usually the Vatsala Bhava would cover that. They would see him primarily as their own darling son. Но обычно Ватсалия Бхава она преобладала, и они видели его как своего возлюбленного дорогого сына. So here his purpose is to increase the pleasure of his devotees. И вот здесь указывается, что его предназначением является увеличивать блаженство своих преданных. That is the primary reason the Lord comes. Это основная причина, по которой Господь является. To annihilate the miscreants, Для того, чтобы уничтожить злодеев. that is secondary. Это второстепенная причина. But mainly to take away the difficulties of the feelings of separation from his devotees. Но основная причина для того, чтобы убрать эту боль разлуки, которая присутствует у его преданных. And to give his association, thus increase their bliss, is the primary reason. И дать свое общение для того, чтобы увеличить блаженство своих преданных. И это основная причина. Otherwise, Krishna has nothing to gain, nothing to lose. В противном случае Кришне не к чему стремиться и нечего терять. So everything we do, we have a purpose behind it. Все, что мы бы ни делали, у нас всегда есть причина, которая стоит за нашим действием. The goal, the idea is eventually happiness. В конечном итоге целью всех наших действий является счастье. But to achieve that happiness, Но для того, чтобы достичь этого счастья, we have to create a situation where we will be free from trouble. мы должны создать ту ситуацию, в которой мы были бы свободны от беспокойств. So most of our activities are in that consciousness. How we're going to improve our situation. И поэтому основное наше сознание таково, как мы можем улучшить наше положение. When it's improved, then we'll enjoy the situation. И когда наше положение улучшится, мы можем... So that's a problem in the material world. The situation is not very favorable. Мы можем наслаждаться. Но проблема в материальном мире такова, что на самом деле все ситуации, они не очень благоприятны для нас. In fact, it's not at all favorable. Фактически можно сказать, что они вообще не благоприятны. When there's a break, then we take that as good times. Но когда есть какой-то промежуток, мы думаем, что вот это и есть хорошее время. But mainly, if you think about it, most of the day is spent in preparing for the good times. Но если мы подумаем хорошо, то большинство времени, которое мы проводим в течение дня, это мы просто подготавливаемся к тому, чтобы провести какое-то время хорошо. People generally work whole day. They come home in the evening. Обычно люди работают в течение всего дня и приходят домой только вечером. Preparing for the good times. Подготавливаются к хорошему времени. But in Golok, in spiritual world, there's no need preparation. It's always a good time. Но в Галоке, в духовном мире, там нет необходимости подготавливаться к чему-либо. Там всегда хорошее время. So here, Krishna, his pastimes in Gokul, his Dham, are always favorable. И говорится, что его игры в Гакуле, его Дхаме всегда приносят благо.
we try to create the favorable condition. Здесь мы пытаемся создать эту благоприятную атмосферу. Everyone. Все. So it would indicate that there is a favorable situation, eternal favorable situation, because that's what everyone's looking for. И это указывает на то, что на самом деле существует какая-то вечная благоприятная ситуация, поскольку абсолютно все ищут этого. Isn't it? That's what we want. Так ведь? Это то, чего мы хотим. So everyone thinking the same, normal people. Абсолютно. Нормальные люди, они думают таким образом. So doesn't that indicate that there is a place, or there is a situation where it's always favorable? И поэтому это указывает на то, что есть такое место, такая ситуация, которая всегда благоприятна. That's because in our subconscious, we're coming from that place. Поскольку в нашем подсознании у нас присутствует это понимание, мы пришли с того места. Right? We're from the superior energy of the Lord, the internal energy of the Lord. Мы пришли из высшей энергии Господа, внутренней энергии. But although we are the superior energy, because of our size, we're categorized as tatastha. It can be influenced by the material energy also. Несмотря на то, что мы пришли из высшей энергии, но поскольку мы очень малы по размеру, поэтому нас называют татаста. Мы можем попасть под влияние также и низшей энергии. But the normal state of affairs is favorable. Но обычное состояние для нас это благоприятное состояние. There's no material clashes in the spiritual world. Нет материальных обусловленностей в духовном мире. Satchit Ananda is the no birth, no old age, no disease, no death. Сачитананда, нет рождения, нет болезни, нет старости, нет смерти. So those problems, they're absent there. Эти проблемы отсутствуют там. And even the smaller problems like maintenance, eating, sleeping, defending, they're all absent there. Даже такие маленькие проблемы, как еда, сон, оборона, они также отсутствуют там. There's no problems, so there's no need to work to resolve problems. Там нет проблем, поэтому нет необходимости работать для того, чтобы разрешать проблемы. So then why is Krishna here? Тогда почему Кришна здесь? So here Garga is saying that just to increase the bliss, your bliss. И Гаргамони указывает, объясняет, почему так, для того, чтобы увеличить ваше блаженство. And he will always act auspiciously for you. И он всегда будет действовать благоприятно для вас. Whatever Krishna does is auspicious. Все, что Кришна не делает, это благоприятно. He's all auspiciousness. Он все благоприятное. It's the most auspicious thing. Это самая благоприятная вещь. Right? So wherever he is, that's the most auspicious situation. И где бы он ни находился, обстановка там самая благоприятная. So if you're with him or he's with you, then that's you become very auspicious. И если вы с ним или он с вами, то все становится очень благоприятным. And by his grace only you will surpass all difficulties. И только по его милости вы сможете преодолеть все трудности. Because the difficulties are also created by Krishna's desire. Поскольку все эти сложности также будут создаваться желанием Кришны. So because Krishna's desire is uncheckable, Поскольку желание Кришны невозможно остановить. Krishna's determination is fact. It is И поэтому то, что он не делает, к чему он стремится, это факт. whatever he wants will be. Все, что он пожелает, будет. No one can argue, Никто не может выступать против этого. or no one can do anything about it, even if they want to. И даже если они захотят, они ничего не могут сделать против этого. Right? So his desire is fact. И его желания, они являются фактом. Our desires are dreams. They may happen, they may not. Наши желания — это просто мечты. Может случиться это, может нет. But for Krishna, it's real. Но для Кришны это реальность. So he's created the world like this, temporary and full of miseries, И вот он создал мир таким, как он есть. Он временен и полон страданий. just to encourage us not to get comfortable here and come back quickly. Для того, чтобы, так сказать, вдохновить нас, чтобы мы не пытались здесь устроиться комфортабельно и поскорее вернулись к нему. So who can stop those difficulties? Кто может остановить эти сложности? Only Krishna. They're he's created them. He can switch it off also. Только Кришна, поскольку это его творение, и он также, только он может их остановить. So by his grace only, he's saying.
И поэтому здесь говорится только по Его милости. you will surpass all difficulties. Вы сможете преодолеть все сложности. And that's what we see, that's what we're seeing, that's what we're reading, that's what we heard about. И это как раз то, что мы видим, то, что мы читаем, то, о чем мы слышим. Kamsa sent so many difficulties, obstacles, Камса посылает такое количество сложностей, препятствий, but they didn't cause any harm. но они не приносят никаких проблем. In fact, they turned out a source of pleasure. Фактически они становятся источником блаженства. So some of them, they go to increase, just like Kaliya. When Kaliya caught baby Krishna for 4 hours, Как, например, Калия, который схватил Кришну и держал его в течение 4 часов. when they saw their little baby Krishna, delicate Krishna, in those black coils of Kaliya who was breathing bad fumes and smoke, Когда их нежный Кришна и вот этот Калия, который издыхает из себя дым и неприятные запахи, then they felt very much difficulty. они чувствовали, что на самом деле у них большие сложности и проблемы. This difficulty went on for a long time. И в этом состоянии они находились долго. They say about 4 hours. Говорится примерно часа 4. That's kind of extreme. Это уже просто экстремальное положение. Usually it's not that long. Обычно это не так долго. Srinivata wasn't long at all. Тринаварта вообще долго времени не заняло. Bhutana wasn't very long. Путана также недолго. But this was too much Но вот это было слишком, because they love Krishna more than themselves. поскольку они любят Кришну больше, чем самих себя. So just about they're going to leave their bodies almost. И они фактически были готовы оставить свои тела. Mother Yasoda runs into Jamuna. They have to grab her and stop her. Мама Ишода побежала к Ямуне, и пришлось ее схватить и удерживать. She wanted to save her Krishna. Она хотела спасти своего Кришну. So when Krishna saw they were almost about to give up their lives, И когда Кришна увидел, что они фактически готовы оставить свои тела, and they were falling unconscious, они начали терять сознание. and taking opportunity, then Krishna reached out and revived the gopis and pulled them on the Kaliya's heads. То, воспользовавшись этой возможностью, Кришна, он выбрался из колец Калии, схватил гопи, и они начали танцевать на нем. And Kaliya's hundreds of heads became dancing platforms for hundreds of gopis. И сотни голов Калии стали сценой для танца гопи. And they had a little ras dance. Они провели такой маленький танец раса. Of course, we heard how the Adara Shakti, you can fit a lot of things in a small space. Мы слышали про Удари Шакти, что вы можете большое количество вещей вместить в маленьком пространстве. Or do a lot of things in a short time. Или сделать большое количество разных вещей в течение очень короткого времени. Krishna extended the rasa dance in the evening, the full moon, to one kalpa. То, посмотрите, Кришна продлил танец раса на всего лишь один вечер, но он продолжался в течение всей калпы. He knows how to enjoy. Он знает, как наслаждаться. But when it's over, it's the next day. Но когда этот танец закончился, просто настал следующий день. But the experience is millions of years. Но опыт был таков, что это происходило в течение многих миллионов лет, While they're actually enjoying with Krishna. когда они наслаждались Кришной. So then he has his dance with the gopis. И вот он там провел свой танец с гопи. But then Krishna. This is just while they're being, if it's in a few short moments, that long dance. То есть, если можно сказать, что это был долгий танец, который произошел в течение короткого, казалось бы, времени. And then Krishna puts them back, and then he begins his dance. Then the other people become conscious. И когда все начали приходить в сознание, Кришна поместил гопи обратно на берег Ямуны и сам начал танцевать. And then Krishna wiggles out of the coils and begins his dance. Nataraj, he's called. Он выбрался из колец Кали и начал танцевать. Его называют Натарадж, The king of dances. царь So he's doing танцевал. this amazing dance on the hoods of Kaliya. И он начал проводить свой удивительный танец на клобуках Кали. And Kaliya can't catch him. Even hundreds of hoods, he can't catch. Несмотря на то, что у него было сотни голов, он не мог поймать Кришну. Then everyone comes to life. Hey, look, Krishna, he's smiling and he's enjoying. И все вернулись к жизни. Смотрите, Кришна улыбается, он наслаждается. And every time he steps on a hood,
the head goes down, he kicks it. И всякий раз, когда он наступал на одну из голов кали, он пинал ее, и голова опускалась вниз. Kick, like they have this kickboxing. You ever seen kickboxing in Thailand or something? В Таиланде проводят такой, Kickboxing. так и называется, кикбоксинг, то есть когда пинают во время бокса. One devotee from Australia, he used to practice that. Один преданный из Австралии, он практиковал это. So he danced like that in kirtan. И он также танцевал во время киртана. It was very unusual dance, very Очень fast. необычный танец, очень быстро. One temple president told him, don't dance like that. И президенту храма пришлось остановить его и сказать, не танцуй так. But Mahavishnu Maharaj says, no. Mahavishnu Maharaj says, no, you dance like a madman. So, Но Махавишну Махарадж попросил, нет, танцуй как сумасшедший. but anyway, it was an extraordinary dance. Но так или иначе, это был So that's удивительный, what необычный Krishna was танец. doing. Это как раз то, что и делал Кришна. Then Kali was going down, 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 head. И головы Кали опускались все ниже и ниже. Then everyone was becoming more and more enlivened. They got into life back. И все больше оживлялись, и жизнь возвращалась к ним. So then their love for Krishna increases so much more. И их любовь к Кришне увеличилась во много-много раз. Because at the time of separation, of anxiety about Krishna, then you can appreciate how much you really love him. Поскольку в то время, когда Кришна отсутствует, и вы чувствуете эти беспокойства, то в это время ваша любовь увеличивается. So that will increase, only go to increase the love. Это чувство только увеличит вашу любовь. So then that's not inauspicious, because the result of it was very auspicious. Their love has increased. И это не было чем-то неблагоприятным, поскольку результатом было то, что их любовь увеличилась. And when their love increases, they feel so much more pleasure with Krishna, more than they've ever experienced before. И когда их любовь увеличивается, они чувствуют больше блаженства, когда они находятся с Кришной, больше, чем они чувствовали до этого. So so here in the purport, Srila Prabhupada says, Krishna is worshipped by the prayer Namo Brahmanya Devaya. In fact, he says his first business is to give comfort to the cows and the brahmanas. In fact, comfort for the brahmana is secondary. И вот здесь в комментарии говорится, ему поклоняются молитвой Намо Брахмане Девая Го Брахмана Хитаяча. Первая его забота — обеспечить всем необходимым коров и браманам. На самом деле, даже забота об удобствах для браманов является для него второстепенной. В первую очередь он печется о благе коров. The cows are his first concern. Коровы — это его первое беспокойство. Why do you think that is? Почему это так? Как вы думаете? The cows are generally in Shantaras. Коровы, они обычно находятся в Шантарасе. Of course, if Golok, there may be Vatsala. На Галоке они, возможно, в Ватсала-расе. But why would he give comfort to the cows first? Но почему он заботится о коровах в первую очередь? He loves the cows more than his other devotees? Получается, что он любит коров больше, чем других своих преданных. Can anyone answer this question? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Unprotected. He wanted to show that. Sorry? Maybe they are more unprotected. Okay, they're more unprotected. And so he wanted to show that they have to be protected. Yeah. Может быть, потому что они на самом деле очень беззащитные животные, и он хочет показать, что их необходимо защищать. Yes, Krishna is so wonderful. Huh? Посмотрите, насколько Кришна удивителен. Because of the cow can give to us food. The cow can give to us food. What can change the meat's food, and we can take the milk's food, a lot of products like yogurt and ghee and another so, and we can stop the meat sittings and killings of the cows. We can stop it. And can be nice minds like this. Also, he wants to protect to them. То есть коровы, они дают большое количество продуктов, то есть молоко, из которых можно сделать большое количество разных продуктов. И он показывает на то, что мы должны использовать их продукты, которые дают коровы, а не использовать самих коров как их мясо для того, чтобы есть. То есть необходимо защищать. That's an interesting observation. Очень интересное наблюдение. But he can make
he can make his devotees happy by making the cows happy. They give a lot of sandesh and rasgullas. Смотрите, преданные могут быть очень счастливы, поскольку они будут есть сандеши, расагулы. Она, корова, дает все. Мриданга делается шкурой коровы. Она бескорыстно все, что у нее есть, дает в служении Говинды. Everything what the cow have, she give to service for Govinda. Even her own skin we can use for Mridanga, and also Mridanga using the service. Means everything what she has, even herself, she give in service. Yeah. Selfless. Бескорыстная. У меня был опыт доить корову, общаться с ней. И когда я соприкасалась с ней близко, то я чувствовала истинную, чистую материнскую любовь. I have my own personal experience. She milked the cow, and when she touched the cow, she feel, the motherly feelings from her, from the cow. Yeah, they say they're in Vatsala Bhava in Golok. Да, указывается на то, что на Галоке они находятся в Ватсале Бхаве. That's why when Krishna, Brahma stole the boys and the calves, Именно поэтому, когда Брахма украл мальчиков и телят, Krishna expanded himself as the calves and the boys with the same personalities, the same colors, the same characteristics. Кришна экспансировал себя во всех мальчиков и телят, проявляя все их внешние качества, также внутренние. And part of that reason was because to fulfill the desire of the gopis, elderly gopis, who desired Krishna just like a son, and the cows, mother cows also they had that feeling so that they could actually feed Krishna and comfort him. Это для того, чтобы удовлетворить желания старших гопи, которые хотели иметь Кришну как своего сына, и также удовлетворить желания коров, которые хотели сами лично кормить его, то есть и чувствовать вот эту материнскую бхаву. Без коров не будет брахманической культуры, поэтому брамана не зависит от коров. Не будет гей. Without brahmanas, there'll be no brahmanical culture. The brahmana very much dependent on the cows. Yeah, dependent. Yes, they support the culture so much. Да, они очень зависимы. На самом деле, они очень сильно коровы поддерживают культуру. Okay. I must say all those answers were better than what I thought of. На самом деле, все ваши ответы, они намного лучше, чем то, о чем я сам лично думал. And I'm ashamed to say it. И теперь мне даже стыдно сказать то, что я хотела сказать. Yeah, so he has. Here, the cows are very special to Govinda. Коровы, они очень дорогие Говинде. Because he performs all of his pastimes around the cows. Поскольку все его игры на самом деле происходят вокруг коров. And he knows every cow's name. И он на самом деле знает каждую корову по имени. When they take them out to graze. Когда они выводят их на пастбище. They divide the cows in color code. Они разделяют коров по цветам. And each group has a leader. И у каждой из этой группы есть лидер. Shama, Ganga, Madangamukhi, Dubalai. They have these different names. So when Krishna calls them, then the leader comes and all the others will come. И вот он знает все их имена, Прабху перечислил имена лидеров коров. И когда он зовет лидера это коров, то все остальные коровы также следуют. So when it's time to go home, sometimes he climbs a tree because the cows are here and there grazing. There's a lot. И когда время возвращаться домой, он залезает на дерево, поскольку коровы, они разбредаются по пастбищу. Then he'll call out the name of the leader or play his flute. Он начинает играть на своей флейте и звать лидеров коров по имени. And then they will come and all the group will follow. И лидер идет, и за ней следует вся группа. Krishna will count them. И Кришна начинает их считать. He has a mala, У него есть специальные четки, jeweled mala.
которые сделаны из драгоценных And he камней. counts the cows, so he knows. Он начинает считать, None will get left behind. для того, чтобы никто не отстал. Then he calls the next one, Jamuna, then all the blackish color. Потом он назовет следующую группу, говорит Ямуна, и все коровы темного цвета приходят. Ganga, the brown ones. Ганга — это которые коричневые. Anyway, they have. So they Krishna's. Then they go. Then so through the agency of the cows, then Krishna is able to perform all his days pastimes. И благодаря именно коровам Кришна может совершать свои дневные игры. So it's always so that means he will always increase your pleasure. He'll always increase your auspiciousness. И вот здесь Гардамуни говорит, что Кришна, он всегда будет увеличивать ваше блаженство. Because actually there's nothing auspicious in the material world. Поскольку в материальном мире нет ничего благоприятного. That's just a relative term. There's a relative term. То есть это такой, не знаю, Like good and bad. то есть это просто относительная терминология по отношению к хорошее, плохое. It's a relative term Поэтому это такой относительный термин. because there's no standard. Поскольку нет определенного стандарта, Heat, hot and cold. как, например, жара и холод. It just depends on your point of reference, whether something's good, bad, hot, cold, or Все это просто зависит от вашего, так сказать, опыта. Например, лето хорошее, теплое или плохое. So everything is relative here in the material world. Поэтому в материальном мире здесь все очень относительно. And because the whole Brahmanda, everything is actually based on ignorance, И поскольку вся брамана на самом деле основана на невежестве, darkness. темноте, So nothing auspicious in the material world. поэтому здесь в материальном мире нет ничего благоприятного. Right? The spiritual world is an auspicious place. Духовный мир — это благоприятное место. But relatively, we have this auspicious and inauspicious. Но здесь у нас есть такое относительное что-то благоприятное, что-то неблагоприятное. But Krishna is not of the material world. He's not part of the material creation. Но Кришна, он не является частью материального мира, материального творения. And so his devotees, his land, И также его преданные, его земля, his holy name, его святое имя, his pastimes, его игры, his deity, его божество, his prasadam, его прасадам, his devotees. его преданные. So they're not really part of the material world. Они не являются частью этого So материального мира. that's the only auspicious, really auspicious things. Поэтому это единственные благоприятные вещи. We're talking in terms of auspicious, inauspicious, or spirit and matter. Поэтому мы говорим в терминологии благоприятное, неблагоприятное, материальное, духовное. So it's our business is to learn what is spiritual, what is material, and how, and then we can distinguish between them. Поэтому нашим занятием является изучить, что является материальным, что является духовным, и делать между этим различия. And then we can accept what is favorable and reject what is unfavorable. Тогда мы сможем принимать то, что является благоприятным, и отвергать то, что является неблагоприятным. So he says his pastimes in Gokul and his Dham are always favorable И поэтому говорится, что его игры в Гокуле, его Дхаме всегда благоприятны to the Brahmanas and the cows, для браманов и коров. but they're favorable for everyone also, every living entity. Но на самом деле он относится благоприятно ко всем живым существам. So we're in a very favorable circumstance by the mercy of the devotees. Поэтому мы находимся в очень благоприятной ситуации по милости преданных. Out of the 64 angles of bhakti, Из 64 аспектов бхакти 9 are important, 9 являются особенными, and out of those 5 are most important. а из этих 5 наиболее благоприятные. And we have that opportunity to perform all 5 И у нас есть эта возможность заниматься этими 5, because we're living in the Dham.
Поскольку мы живем в Дхаме, Mathura Bhas, that is one of them, living in the Dham. то есть это одно из благоприятных из 5, это проживание в Дхаме. Then serving the deity. Мы можем служить божествам. We're serving the deity. Мы служим божествам. For darshan, we chant, we clap. Во время даршана мы воспеваем, мы хлопаем в ладоши. We hear Bhagavatam. Мы слушаем Бхагаватам. We associate with devotees. Мы общаемся с преданными. Prasadam. Кушаем прасадам. So we're doing that. We're very fortunate, auspicious. We have this auspiciousness has been afforded to us by the mercy of the devotees. И поэтому вот это самое благоприятное было дано нам по милости преданных. So continue to keep into contact with the auspiciousness. И для того, чтобы продолжать находиться в контакте с этим благоприятным, But especially hearing is recommended, especially hearing then chanting of the name, fame, pastimes, qualities of Krishna. особенно рекомендуется воспевать и слушать о именах Господа, о Его играх, о Его славе. Because that will remove the inauspiciousness within our hearts. Поскольку именно это уберет все неблагоприятное из нашего сердца. And then our natural relationship with Krishna, that love will naturally blossom. И тогда наша любовь к Кришне, она естественно начнет расцветать. So that's our duty as disciples И это наша обязанность как учеников. to try to act favorably in Krishna consciousness Пытаться действовать благоприятно в сознании Кришны. for Krishna Guru's pleasure Для удовлетворения Гуру и Кришны. and to avoid inauspicious things, И также избегать всех неблагоприятных the вещей. things which are detrimental to devotional service. Тех вещей, которые могут каким-то образом нанести вред нашему преданному служению. This is the duty of the disciple. Это обязанности учеников. And the duty of the Guru А обязанностью Гуру is to introduce us to Krishna, является представить нас Кришне. or reveal Krishna to us, И также проявить Кришну нам. or recommend Krishna to us. Рекомендовать. However it works, but whatever the mechanics are, I don't know. То есть как это? Либо нас представить Кришне, либо Кришну представить нам. Какова механика точная? That's a procedure. We act faithfully as we can to their instruction, Но такова процедура. Мы действуем благоприятно настолько, насколько мы можем, и следуем его наставлениям. and we wait for their pleasure or their mercy, И мы ждем о милости. because they're going to link us. They're going to create that link or experience with Krishna. Именно потому, что Он свяжет нас с Кришной и даст нам этот опыт. But to make it go, if you want it quicker, Но если вы хотите, чтобы это произошло быстрее, then it's always best to associate with Krishna and his pure devotees by hearing about them. если вы хотите, чтобы это произошло быстрее, необходимо все время общаться с Кришной через слушание от Его чистых преданных. So this is why the Shrimad Bhagavatam has invented to give, first-class association for us. Именно для этого и был дан нам Шримад Бхагаватам, чтобы мы могли получать первоклассное общение. Because Shrimad Bhagavatam is really not much interested in anything but, awakening our relationship and love with Krishna. Поскольку Шримад Бхагаватам не заинтересован ни в чем, помимо того, чтобы проявить и пробудить нашу любовь к Кришне. So, very auspicious times. И поэтому сейчас это очень благоприятное время. So may these auspicious times stay with us, as today is the last year of the solar calendar of the Western world, last day of 2019. И пусть это благоприятное будет оставаться с нами всегда, несмотря на то, что сегодня последний день вот этого западного календаря, последний день 2019 года. We pray that tomorrow is a new day, a new year, И пусть завтра новый день Нового года, 2020, 2020, that we can become more inspired and more enlivened by Krishna and his devotees, and и пусть мы больше будем вдохновлены в следующем году преданными и Кришной, and happily perform our service together in Krishna consciousness. и очень счастливо продолжать наше совместное служение в сознании Кришны. So this is why Krishna comes, Именно поэтому Кришна приходит. to increase the transcendental bliss of his cowherd men. Для того, чтобы увеличить блаженство его пастухов. This child will always act
auspiciously for you. Этот ребенок всегда будет действовать благоприятно, приносить вам удачу. And by His grace only we will surpass all difficulties. Только по Его милости вы преодолеете все трудности. Haribo, Sri Krishna ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Mayapur Bhaktivinoda ki jai, Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Haribo. Хари Кришна, а вопрос такой вот как раз по поводу Нового года. Почему преданные отмечают Новый год по западному календарю? По идее ведь это не вайшнавский праздник. The question about the New Year, why devotees they, celebrate the New Year festival? It's not a Vaishnava, in Vaishnava calendar. Yukta Vairagya. Это мы используем юкта вайраги. It does dovetailing the new year as an excuse to have extended curtains. Мы используем Новый год для того, чтобы провести более долгий киртан. Otherwise, our New Year's Day is Gaur Purnima. Вообще-то, на самом деле, нашим Новым годом является Гаур Пурнима. But anyway, that's the customs, and some people are used to it, so let them add Krishna to it. То есть, реальность такова, что очень многие они привыкли к этому, и они просто добавляют туда Кришну. It's not part of our culture, but Этот праздник не является частью нашей культуры. but it will do two things. You'll decrease sleep and you'll chant more. Но смотрите, что происходит. Вы уменьшаете количество своего сна и увеличиваете воспевание. So that can't be bad. Поэтому это не может быть неблагоприятным. Accept what's favorable and reject what's unfavorable. Мы принимаем то, что благоприятно, отвергаем то, что неблагоприятно. And any excuse to have an extended kirtan. Мы используем association любую возможность для того, чтобы увеличить киртан и получить больше общения. We'll take that, И мы воспользуемся этим. even if it's on the football pitch. Also, Santa Claus or New Year became for the Western people like one magic day or any religious day on the year for the atheists. Therefore, it is very nice to use this day for the long kirtan and for long seva, because they believe that it is very amazing day, very magic day, very religious day, the New Year. То есть для западных людей Новый год — это какой-то такой волшебный, магический праздник. Например, Санта-Клаус, там что-то. Поэтому можно воспользоваться этим и также то есть сделать этот день каким-то религиозным и волшебным, провести киртан. Thank you. It's a statement, yeah? Kind of. Huh? А Новый год, который мы встречаем, приближает к этот момент, когда этот храм будет готов. И мы радуемся и встречаем этот Новый год, потому что очень скоро придет время, когда этот храм будет готов. Так Нарада Муни тогда, изначальный Нарада Муни, когда Камса стал очень хороший, он начал делать такие же плохие вещи, чтобы приближить появление Кришны. А вот это поэтому мы встречаем Новый год. So this New Year make us closer to the time when the new temple will open. No, it's now the new temple will open in 22. Now it's already 20. It's closer to opening of the new temple. It's make us very, very happy. And same when, the original Narada Muni, when he saw the Kamsa, he became very good guy. But he wants to make, sure the Krishna will appear sooner. That's why he start to, tell to Kamsa become bad again. It means kind of, I don't know how it's connected, but somehow it's connected. Харе Кришна. Исходя из стиха, мы видим, что для Кришны очень важны коровы, он любит их больше, чем брамана. Не значит ли это, что и в нашей миссии, в миссии Шрилы Прабхупады, защита коров должна иметь главенствующую роль, или все-таки
проповедь более важна? Какое место занимает защита коров в миссии? Okay, here we can see from the commentary, then a cow is, the first Krishna, he protects cow, then the Brahmanav. Does it mean in our society, in our mission, the protection of the cow should be first and like preaching secondary? Or how? No, in material world, it's self-preservation is the first law of nature. В материальном мире самозащита — это первый закон природы. They're special living entities, but some say that they're in the material world also. They have that status. I've heard. То есть это очень особые животные даже здесь, в этом материальном мире. And I read a little while ago. I was reading something about the cows. There was some scripture and it mentioned how cows were divine. И я читала в каких-то писаниях совсем недавно, что на самом деле коровы, они божественны. But in our understanding, the cow, he takes birth as a human in the mode of goodness. The cow, next birth. Okay, наше понимание таково, что коровы в следующей жизни, они родятся как человек в гуне благости. So it's still not such an elevated birth. He has to get past the cow birth to become a human to actually understand Krishna and love Krishna and go back to Krishna. То есть с этой точки зрения, если посмотреть, то это рождение, оно не настолько благоприятно, поскольку им все равно приходится принимать рождение как корова перед тем, как они примут рождение как человек, для того, чтобы иметь возможность получить понимание о Кришне. And Krishna was a Ghosh. Krishna was he was a Vaishya. Кришна, он Гош, он Вайшья. So the whole business was cows. Все его занятие — это корова. That was the source of their income. Это был источником их дохода. So then, obviously, it was very important for them. И нужно понимать, что очевидно, что это было, они очень важны для них. But in the city, the cows didn't feature so much. Но, например, в городе, если посмотреть, то есть коровы там не играли важной роли. Because the Khatris, they don't keep cows. Кшатрии, они не содержат коров. Anyway, this is what Krishna likes. Ну, так или иначе, это то, что Кришне нравится. As you mentioned that a cow next birth the cow would become a person in the mode of goodness. Does that mean that if we feed the cow some prasadam, then next birth the cow can become a devotee? Вы сказали, что корова в следующей жизни получит тело человека, который находится в гуне благости. А если мы будем кормить корову прасадом, значит, что эта корова в следующей жизни родится как преданный? I'm not sure how the transmigration works. Я точно не знаю, как все это перевоплощение не работают. When you come from an animal to a human, whether you start at a really primitive human or I don't know. But it says mode of goodness, so it's being civilized. То есть, обычно, когда кто-то получает тело животного, то есть как он вначале получает, очень примитивный человек, но говорится, что когда кто-то находится в теле коровы, в следующей жизни он рождается цивилизованным человеком в гуне благости. And from the monkey, those in the mode of passion. Те, кто приходит из тела обезьяны, они рождаются в гуне страсти. Ignorance. Невежество. And the lion, they take the mode of passion. А те, которые находятся в теле львов, они рождаются в гуне страсти. I've never heard anything about a devotee category of. А вот про категорию преданных, откуда они приходят, это я не знаю, не слышу. But no harm in feeding the prasadam. Но все равно не будет никакого
беспокойство этим животным, если будете кормить их прасадом. Prabhupada said, when you use things in Krishna's service, Шрила Прабхупада говорил, когда вы используете like что-либо в сознании offering Кришны, milk to Krishna, that cow gets so much spiritual benefit. если, например, вы предложите молоко этой коровы Кришне, то эта корова получит большое благо. So it's like when you take a fruit or a flower, that plant, a tree, gets so much, you offer it to Krishna, you get so much benefit. Как, например, если возьмете часть дерева или цветы с этого дерева и предложите это Кришне, то это дерево получит большое количество блага. So if they can get some prasad back, like the cows, or А если они сами смогут получить этот прасад обратно, some chanamrita for the trees, или, например, полить дерево чаринамритой. I don't know so much about this Ну, subject. по этой теме я много не It may знаю. be there in some other Puranas, all these detailed things. Возможно, в Пуранах есть какие-то детали, которые объясняют это. Okay. Мы принадлежим к Брахма Сампрадай. И вот Господь Брахма, ну, как описано в Брахма Самхите, он обращается к Кришне именно в форме Говинды. Вот почему это происходит? Тоже вот потому, что Кришна как бы, ну вот Брахма, он же все вот свои вот эти особые молитвы удивительные обращает именно к Говинде. Там очень много молитв. И именно почему, что Кришна в форме Говинды как особо любит коров, как повелитель коров, как защитник коров. Вот из-за этого Брахма. Почему Брахма именно к Говинде? И наша сампрадай, как последователи Брахмы, мы тоже Кришну как бы представляем в виде Говинды. Почему? We are follower of Brahma with Brahma Gaudiya Madhava Sampradaya. In Brahma Sampradaya, we are in the Brahma Sampradaya. And when Brahma, he chant his prayers, he call Krishna as Govinda. Called him? As Govinda. 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 Yeah. And why he call him Govinda? In also our Sampradaya, we show Krishna as Govinda, like this form, as Govinda's form. Why is like this? Why? Because I guess in that sense he was a cowherd. So I suppose Govinda in that sense would mean one who gives pleasure to the cows. То есть Говинда — это тот, который дает наслаждение коровам. Yeah. You think something else? I ever say that was that. Rather, we know two meanings, right? The one who gives pleasure to the cows, or one who gives pleasure to the senses. То есть имя Говинда — это тот, который дает удовольствие, приносит удовольствие коровам и также чувствам. But Brahma was, dealing with him as a cowboy. So, Но Брахма обращался к нему именно как к пастуху. So I would imagine Брахман. Lord Brahma, I would imagine he's referring to him as in his role as a cowherd boy. Окей. Okay, one more. Last. Последний вопрос. You didn't actually. It seems to me that you didn't give your own answer to your question. Why is Krishna more favorable to cows than Brahmins? You actually didn't say. Would you please give us your answer? То есть вы не дали свой ответ на такой вопрос, почему Кришна, он относится благоприятно больше к коровам даже, чем к браманам. I would think, well, that's his job. Looking after the cows, that's his job. То есть, я считаю, что заботиться о коровах — это его работа. So he's more concerned with the cows than the brahmanas. Поэтому он больше думает о коровах, чем о браманах. Otherwise, he may get into trouble with it. В противном случае ему может достаться, если он не будет за них заботиться. If the cows aren't eating properly or Что он не покормил коров not достаточно, cleaned properly. не вымыл их. Anyway, I appreciate the other answers. Но так или иначе, ваши ответы мне больше понравились. Okay, like Hare Krishna. Hare Govinda, Govinda, Govinda.